Selamat datang di Slow Custom. Pada video kali ini saya akan membahas upgrade jadi elektrikal untuk Wpl D12 ini, dan sekarang ini lagi nyuak dudukan baterai karena mau dipasang lipo 1100 mAh dari red lipo. Jadi ini tuh udah di-upgrade kayak kopel, gardan, dinamonya juga, tapi karena nggak kerekam lupa, jadi ya yang dibahas ini aja tentang elektrikal dari Wpl D12. Oke, daripada banyak bacot, kalian nikmatin aja lagu dan video upgrade-nya. Oke. Slow Custom, K-Boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. It sound right, boy.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right.